Good morning, all of you. Myself, Fanindra. I'm a chartered accountant in practice, and I'm a faculty for cost accounting and financial management subject. So, past few years లో 10 years నుంచి నియర్లీ ఒక 20,000 స్టూడెంట్స్ నేను హ్యాండిల్ చేశాను. కాస్ట్ అకౌంటింగ్ కానీ ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ కానీ ఫైనల్ లెవెల్లో ఎస్ఎఫ్ఎం సబ్జెక్ట్ హ్యాండిల్ చేశాను. అండ్ సిఎంఏ ఫైనల్ లెవెల్లో వాల్యుయేషన్ పేపర్ కూడా హ్యాండిల్ చేస్తాను. సో మీకు ఈ సెషన్ నుంచి నేను స్టార్ట్ చేయబోయే సబ్జెక్ట్ కాస్ట్ అకౌంటింగ్. A new subject, cost accounting. Good morning, all of you. Good morning, sir. Right. Okay. రాత్రి కానీ అప్పుడే మొదలెట్టేద్దరు కానీ విలేకరులు, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లిసన్. ఇక్కడ ఇది ఎక్కడ పెడదాం అనుకుంటున్నారు హెడ్డింగ్? కాస్ట్ అకౌంటింగ్ సబ్జెక్ట్ బుక్ బిగినింగ్లోనా? ఓకే, తర్వాత పెడతారు కానీ వినండి ఫస్ట్. రైట్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఈ టాపిక్ అంటే ఈ పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్ సిఏ ఇంటర్ లెవెల్లో కానీ సిఎంఏ ఇంటర్ లెవెల్లో కానీ ఎన్ని మార్క్స్కి ఉంటుంది, ఆ టాపిక్స్ కవరేజ్ ఏంటి, ఇదంతా నేను మీకు ఇండెక్స్ చెప్పిన తర్వాత స్టార్ట్ చేద్దాం. అయితే ఇండెక్స్ కన్నా ముందు మనం కొన్ని డిస్కస్ చేసుకుందాం. సమ్ బేసిక్స్ డిస్కస్ చేసిన తర్వాత ఇండెక్స్ రాసుకుందాం. వాట్ యూ సే? రైట్. ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ సబ్జెక్ట్. ఫైన్. సిఏ ఇంటర్ లెవెల్, సిఎంఏ ఇంటర్ లెవెల్లో యాక్చువల్లీ ఈ పేపర్ మీకు ఎన్ని మార్క్స్కి ఉంటుంది, ఆ టాపిక్స్ బైఫర్కేషన్ ఎలా ఉంటుంది అనే దాని గురించి కూడా మనం సపరేట్గా డిస్కస్ చేయాలి యాక్చువల్లీ. ఓకే, విల్ డిస్కస్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్లీజ్ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ కాస్ట్? Cost means what, according to you? Yeah, he is saying expense. Cost is an expense. Okay. Inga? You said something. Value. You are saying what? Value. Cost is a value. Okay. Inga? Price. Cost is a price. Okay. Cost is a price. ఇంకా చెప్పండి రా. ఎనీథింగ్ ఎల్స్? Expense, value, price, any other meaning according to you? Give your views, general views. I'm asking you. నేనేం డెఫినేషన్ అడగట్లేదు, అర్థమైందా? బుక్స్ రిఫర్ చేయకండి, గూగుల్ చేయకండి, అక్కడ చాలా కాంప్లికేటెడ్ డెఫినేషన్స్ ఉంటాయి, ఏం అర్థం కాదు. మీరు మీ జనరల్ వ్యూ చెప్పండి చాలు. వాట్ ఈస్ కాస్ట్? Ma? Is there any difference between price and cost? Yeah. Price is? Ma? Price is? Cost plus profit. Cost is cost, right? So now I am asking about cost. Price is cost plus profit, cost is cost. So the definition of cost is cost. Cost means what? Expense. కొంచెం అప్రోప్రియేట్ వర్డ్ ఎక్స్పెన్స్. సమ్వాట్ మన కన్వీనియంట్గా తెలిసిన వర్డ్ అంటే ఎక్స్పెన్స్. దెన్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ వాల్యూ?
వాల్యూ అంటే ఏమై ఉండొచ్చు? వాల్యూ ఈజ్ మోర్ ఆర్ లెస్ ఈక్వల్ టు ప్రైస్ యాక్చువల్లీ. వాట్ యూ సే? ఓకే, సో సింపుల్గా మాట్లాడాలంటే ఎక్స్పెన్స్ అని మనం అంటూ ఉంటాం, కాస్ట్. కానీ దీనికి ఇంకా బెటర్ డెఫినేషన్ చాలా ఉంది. లెట్ మీ టెల్ యూ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ కాస్ట్. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. యు సీ, జనరల్గా మనం చాలా చోట్ల డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ ఆఫ్ కాస్ట్ మనం ఇన్కర్ అవుతూ ఉంటాం. బట్ దానికి కాస్ట్ డెఫినేషన్లోకి రావాలి అంటే, కాస్ట్ మీనింగ్లోకి రావాలి అంటే మనం చాలా ఆస్పెక్ట్స్ కన్సిడర్ చేయాల్సి వస్తుంది. వాట్ యూ సే? ఐ విల్ గివ్ యూ వన్ ఎగ్జాంపుల్. CMA ఆర్ CA, ఈ రెండింటిలో ఏదో ఒక క్వాలిఫికేషన్ మనకు వచ్చిన తర్వాత వీ కెన్ డూ టూ థింగ్స్, రైట్? ఐదర్ యూ కెన్ గో ఫర్ ప్రాక్టీస్ ఆర్ యూ కెన్ గో ఫర్ జాబ్. See, if you go to job, you'll get 12 lakhs per annum salary. If you go to practice, initially you don't get anything generally. అంటే ఒక 1 or 2 years వరకు మన ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకుని క్లయింట్ బేస్ సంపాదించుకునేది కొంచెం టైం పడుతుంది. ఫ్రమ్ సెకండ్ ఇయర్ ఆర్ థర్డ్ ఇయర్ అన్వర్డ్స్ విల్ గెట్ బెటర్ ఇన్కమ్, రైట్? ఫస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్లో మనం ఏదైతే ఇన్కమ్ అనుకుంటామో అది జీరో అనుకుందాం. బికాజ్ మన పాకెట్లోంచి మనం ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అంటే మన ఫర్మ్ ప్రాక్టీస్ సెటప్ చేసుకోవాలి, రైట్? వీ హ్యావ్ టు ఇన్వెస్ట్ అవుట్ ఆఫ్ అవర్ ఓన్ పాకెట్ యాక్చువల్లీ. సో ప్రాక్టీస్ స్టార్ట్ చేస్తే మనకి ఇనీషియల్గా ఏ ఇన్కమ్ రాదు, ఫ్యూచర్లో మాత్రం వేరియబుల్ ఇన్కమ్ వస్తుంది. వై వీఆర్ ప్రిఫరింగ్ ప్రాక్టీస్ ఓవర్ దిస్ జాబ్? బికాజ్ ఐ వాంట్ వేరియబుల్ ఇన్కమ్. అంటే నాకు అన్లిమిటెడ్ ఇన్కమ్ కావాలనుకున్నప్పుడు నేను ప్రాక్టీస్కి వెళ్తాను. జాబ్కి వెళ్తే వాడు నాకు ఎంత శాలరీ ఇస్తే అదే ఫిక్స్డ్, వాడు ఎంత కొంత ఎక్స్టెంట్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే అది హైక్ వస్తుంది నాకు. బట్ అది నా కంట్రోల్లో ఉండదు, అవునా కాదా? ఆ కంపెనీకి ఎంత సేల్స్ ఉన్నా నాకు ఇచ్చే శాలరీ మాత్రం ఫిక్స్డ్. మా అయితే నేను డిమాండ్ చేస్తే కొంత ఎక్స్టెంట్ ఇంక్రీజ్ చేస్తాను. కానీ ప్రాక్టీస్కి వెళ్తే ఆ ఇన్కమ్ నా చేతిలో ఉంటుంది, అవునా కాదా? బికాస్ ఐఎమ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్, ఐఎమ్ టేకింగ్ మై ఓన్ రిస్క్. ద పాయింట్ ఇస్, నేను జాబ్ని వదిలేసి ప్రాక్టీస్కి వెళ్ళినప్పుడు ఫస్ట్ ఇనీషియల్ ఇయర్స్లో నాకు ఇన్కమ్ ఏం రాదు. దట్ మీన్స్ ఐఎమ్ సాక్రిఫైసింగ్ దిస్ 12 lakh rupees per annum salary for the few years, right? Hello? By taking what? Practice. నా ప్రొఫెషన్ ప్రాక్టీస్గా తీసుకున్నప్పుడు నేను జాబ్ని సాక్రిఫైస్ చేస్తున్నాను, అంటే నా శాలరీని సాక్రిఫైస్ చేస్తున్నాను. దిస్ సాక్రిఫైస్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ కాస్ట్. దిస్ సాక్రిఫైస్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ కాస్ట్. దిస్ ఈజ్ అ కాస్ట్ ఆఫ్ ది సాక్రిఫైస్. అంటే నేను తీసుకున్న ఈ డెసిషన్, ప్రాక్టీస్ డెసిషన్ వల్ల నేను ఏదైతే ఎవ్రీ ఇయర్ 12 lakh rupees per annum salary మిస్ అవుతున్నానో, సచ్ లాస్ ఆఫ్ శాలరీ ఈజ్ సింప్లీ నోన్ యాజ్ కాస్ట్. నేను నా పాకెట్లోంచి ఇన్కమ్ అవుతున్నట్టు ఇక్కడ ఏం కనిపించట్లేదు. ఐమ్ ఐ రైట్ ఆర్ రాంగ్? అంటే నా ఇంటెన్షన్ ఇక్కడ మీకు ఇది ఎక్స్పెండిచర్ లాగానే అనిపించదు యాక్చువల్లీ, బట్ స్టిల్ దిస్ ఇస్ అ కాస్ట్. డెసిషన్ మేకింగ్లో ఇది కూడా కాస్టే. దిస్ ఇస్ అ సాక్రిఫైస్, రైట్? The cost of the sacrifice is how much? 12 lakhs. Technically this is known as actually opportunity cost. What is this? What is the opportunity cost? I will explain. Actually this is opportunity cost. మీరు ఏదైనా ఒక డెసిషన్ తీసుకోవడం వల్ల ఫ్యూచర్లో మీకు రాబోయే ఇన్కమ్ ఏదైతే మిస్ అవుతారో ఆ లాస్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ని మనం ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ అంటాం టెక్నికల్గా. ఓకే, నౌ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ అండర్స్టూడ్ వన్ థింగ్, సంథింగ్ బియాండ్ ఎక్స్పెన్స్ అనే వర్డ్ కన్నా ఇంకా ఏదో తెలుసుకున్నాం ఇక్కడ. కాస్ట్ ఈజ్ అ సాక్రిఫైస్, రైట్ ఆర్ రాంగ్? కాస్ట్ ఈజ్ అ సాక్రిఫైస్ మేడ్ బై అ పర్సన్ ఆర్ అన్ ఎంటిటీ. సింప్లీ స్పీకింగ్, ఒక పర్సన్ ఏదైనా సాక్రిఫైస్ చేస్తే దాన్ని కాస్ట్ అంటాం, రైట్? సో ఐ కెన్ డిఫైన్ కాస్ట్ నౌ. లెట్ మీ ఆస్క్ యూ ఫ్యూ క్వశ్చన్స్ అబౌట్ కాస్ట్. ఇట్స్ అ సాక్రిఫైస్ బికాస్ ఇక్కడ నేను చెప్పిన దానిలో ఇది కూడా కాస్ట్ అయింది, సాక్రిఫైస్ కూడా కాస్ట్ అయింది. నేను ఇప్పుడు క్లాస్ 7 o'clock అంటే మీ క్లాస్కి నేను అర్లీ మార్నింగ్ లేచి రెడీ అయ్యాను. రెడీ అయ్యి ఇక్కడికి వచ్చాను అంటే మార్నింగ్ 6 o'clock or 6:15 లేచేటప్పుడు చాలా ఇబ్బందిగా లేచాను.
అంటే నేను నా స్లీప్ని సాక్రిఫైస్ చేశాను. ఐ రైట్ ఆర్ రాంగ్? సాక్రిఫైస్ చేసి మరియు ఇక్కడికి వచ్చాను. ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ ఓకే, యూ పీపుల్ ఆల్సో ఓకే రైట్. మీరు కూడా సాక్రిఫైస్ చేసి వచ్చారు, నేను సాక్రిఫైస్ చేసి వచ్చాను. నా గురించి మాట్లాడుకుందాం పర్స్పెక్ట్. ఖచ్చితంగా రా, నా గురించే మాట్లాడు. నేను క్వాలిఫై అయిన తర్వాత కూడా లేచి రావడం గొప్ప విషయమే కదా. వాట్ యూ సే? మీరు థింక్ చేయర్లే అలాగా. గుడ్ మార్నింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఇప్పుడు నేను నా స్లీప్ని సాక్రిఫైస్ చేసి వచ్చానంటే ఈజ్ ఇట్ ఎ కాస్ట్? Cost is something which is a sacrifice made by a person. It is a sacrifice made by a person. Right or wrong? Can I consider this sacrifice of sleep is a cost? Sacrificing sleep is a cost. No. Why? ఏంటది? దానికి వాల్యూ లేదంట. మీ స్లీప్కి వాల్యూ లేదు, వాల్యూనే లేదు. ఎస్ ఎగ్జాక్ట్లీ. నేను నిద్రపోతే ఎవడికి? ఐ రైట్ ఆర్ రాంగ్? ఇక్కడ ఏమన్నా దీనికి ఏమైనా మెషర్మెంట్ ఉందా? పనిసారా 1 hour స్లీప్ మిస్ అవ్వడం వల్ల ఏదైనా లాస్ ఉందా? మనీ టర్మ్స్లో మెజర్ చేయగలమా దాన్ని? మానిటరీ టర్మ్స్లో మెజర్ చేయలేం. సో దట్స్ వై దిస్ సాక్రిఫైస్ షుడ్ నాట్ బీ కన్సిడర్డ్ యాజ్ కాస్ట్. సార్ నేను ఇంటి దగ్గర క్రికెట్ ఆడుకుంటూ ఉండేవాడిని హ్యాపీగాను, తీసుకొచ్చి ఇక్కడ CMA CA అని చెప్పి ద్రోణాలో జాయిన్ చేసి పడేశారు, నా కష్టాలు పడుతున్నాను. ఇజ్ ఇట్ ఎ కాస్ట్? అంటే మీ గేమ్స్ని సాక్రిఫైస్ చేయడం, మీ తక్కుడు బిళ్ళని సాక్రిఫైస్ చేయడం, మీ అష్టాచమ్మని సాక్రిఫైస్ చేయడం, ఆల్ దీస్ ఆర్ కాస్టా? నో, బికాస్ సచ్ సాక్రిఫైజెస్ కెనాట్ బీ ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ మానిటరీ టర్మ్స్. సో టు బీ కాల్ ఇట్ యాజ్ కాస్ట్, it should be expressed in monetary terms. Am I right or wrong? So cost definition lo cover avvalante, first of all it is a sacrifice made by a person or entity or entity, and it should be expressed in money terms, right? Monetary terms. Very nice. Now let me ask you one more question regarding cost. అంటే ఇప్పుడు మనం ఇంతకుముందు కాస్ట్ అంటే ఎక్స్పెన్స్ అని క్లోజ్ చేస్తాం, కానీ ఎక్స్పెన్స్కి మించి మనం కొంచెం డెఫినేషన్ కొంచెం బ్రాడ్గా అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటే, నేను ప్రాక్టీస్కి వెళ్తూ జాబ్ని మిస్ అయితే నాకు లాస్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ వస్తుంది, నేను సాక్రిఫైస్ చేస్తున్నాను లాస్ ఆఫ్ శాలరీ, 12 lakh rupees per annum salary. సో కెన్ ఐ కన్సిడర్ దట్ పర్టికులర్ లాస్ ఆఫ్ శాలరీ యాజ్ అ కాస్ట్? ఎస్, దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది కాస్ట్. అది మనం జనరల్ థింకింగ్లో కవర్ అవ్వని కాస్ట్, అది కూడా కాస్ట్ డెఫినేషన్లోకి వస్తుంది. సో కాస్ట్ డెఫినేషన్ కొంచెం బ్రాడ్గా కన్సిడర్ చేయాలి. యూ కెనాట్ సింప్లీ కాల్ ఇట్ యాజ్ అన్ ఎక్స్పెన్స్ విచ్ ఇస్ సంథింగ్ బియాండ్. మన థింకింగ్ బియాండ్ ఉండే పాయింట్స్ కూడా మన కన్సిడరేషన్లోకి తీసుకోవాలి. రైట్. కాస్ట్ ఈస్ అ సాక్రిఫైస్ మేడ్ బై పర్సన్ ఆర్ ఎంటిటీ అండ్ ఇట్ షుడ్ బి ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ మానిటరీ టర్మ్స్. లెట్ మీ ఆస్క్ యూ వన్ మోర్ క్వశ్చన్. జనరలీ అజంప్షన్ తీసుకోండి, ఇది జనరలీ జరగదు, ఎందుకంటే నేనంత భక్తుడిని కాదు, కానీ ఎగ్జాంపుల్లో మాత్రం కన్వీనియంట్గా ఉంటుంది కాబట్టి తీసుకుంటున్నాను. వచ్చేటప్పుడు నేను సాయిబాబా టెంపుల్ దగ్గర ఆగి దండం పెట్టుకుని మా స్టూడెంట్స్ అందరూ ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో పాస్ అవ్వాలని చెప్పి సాయిబాబా టెంపుల్లో హుండీలో ఒక 10 rupees నేను వేసా. ఓకే రైట్? హలో ఆల్ ఆఫ్ యూ. మీరు ఇస్తే ఎంతైనా వేస్తాను రా. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నా పాకెట్ గురించి మాట్లాడదాం. నేను 10 rupees వేసా, 10 rupees వేసి వచ్చేసా. నౌ యూ ప్లీజ్ టెల్ మీ, ఇట్స్ అ డొనేషన్ రైట్? అమ్మా ఎంత ఇచ్చిన డొనేషన్ అమ్మా, ఓకేనా? టెంపుల్కి. ఇప్పుడు మా అజంప్షన్ ముందే చెప్తున్నాను, మళ్ళీ మీరు చెక్ చేయదు. సార్ వచ్చేటప్పుడు సాయిబాబా టెంపుల్ దగ్గర ఆగుతున్నారా లేదని మాత్రం అడగొద్దు నన్ను. గుడ్ మార్నింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. సాయిబాబా టెంపుల్ దగ్గర ఆగి నేను వేసి వచ్చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు నేను మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను క్వశ్చన్. ఇట్ ఈస్ అ సాక్రిఫైస్ మేడ్ బై మీ, రైట్? హలో, ఎస్, ఇట్స్ అ సాక్రిఫైస్ మేడ్ బై మీ, expressed in monetary terms.
10 rupees is also expressed in monetary terms, right? 10 rupees మనీ కదా, కొబ్బరి ఏం ఇవ్వలేదు, పంతులు గారు లేరు. గుడ్ మార్నింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఇప్పుడు నేను ఇచ్చిన డొనేషన్ కాస్ట్ అనొచ్చా? నో. వై? See, it's a sacrifice made by me and expressed in monetary terms. Why it is not known as cost? Amma? Expense? Yeah, that's an expense. నా పాకెట్ నుంచి పోయింది వస్తుందా, నాకు మళ్ళీ ఇస్తారా తిరిగి? నాకు నచ్చి చేశాను, నాకు నచ్చే ప్రాక్టీస్లోకి ఎంటర్ అయ్యాను. యూనో, నేను నాకు నచ్చే ప్రాక్టీస్లోకి ఎంటర్ అయ్యాను, సాక్రిఫైస్ చేశాను, 12 lakh rupees కాస్ట్ అన్నాను కదా. వాట్ ఈస్ దట్? హీ సెయింగ్ సంథింగ్. రెవెన్యూ జనరేషన్ ఉండాలి కదా. రెవెన్యూ జనరేషన్ ఎలా వస్తుంది? ప్రాక్టీస్ చేస్తే వస్తుంది. ప్రాక్టీస్ అనేది ఏంటి? జాబ్ను వదిలేసుకుంటేనే వస్తుంది. ప్రాక్టీస్ మనం ఏమనాలి అని అడుగుతున్నాను. ఇట్స్ అ ప్రొఫెషన్, రైట్? ప్రొఫెషన్, బిజినెస్. అందరికీ అర్థమైన భాషలో మాట్లాడాలంటే బిజినెస్ చేస్తున్నాడు అని. కొంచెం మనం టెక్నికల్గా మాట్లాడుకోవాలంటే టెక్నికల్గా మాట్లాడుకుంటే ప్రొఫెషన్, రైట్? అంటే నేను నా ప్రొఫెషన్ కోసం నేను సాక్రిఫైస్ చేశాను. నేను అక్కడ సాక్రిఫైస్ చేసిన 12 lakhs నా ప్రొఫెషన్ కోసం. ఐ రైట్ ఆర్ రాంగ్? అలా మీరు సాక్రిఫైస్ చేసేది ఐదర్ బిజినెస్ కోసం అయి ఉండాలి, అదర్వైజ్ ప్రొఫెషన్ కోసం అయి ఉండాలి. ఇప్పుడు నేను సాయిబాబా టెంపుల్లో వేసిన మనీ దేనికోసం కాదు, అదొక డిజైర్ మాత్రమే. అంతేగాని నాకు దానివల్ల ఏ రెవెన్యూ జనరేట్ కాదు. సార్ మేము క్వాలిఫై అవ్వాలని కోరుకున్నారు, రేపు పొద్దున్న మేము క్వాలిఫై అయిన తర్వాత డబ్బులు సంపాదిస్తాం కదా. దట్ ఈస్ నాట్ ద కాంటెక్స్ట్ యాక్చువల్లీ. గుడ్ మార్నింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఇక్కడ మీరు అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే, నేను చేసిన సాక్రిఫైస్ వల్ల నాకు రెవెన్యూ జనరేట్ అవ్వాలి. నథింగ్ బట్ వాట్? నేను ఇన్కర్ అయిన ఎక్స్పెండిచర్ బిజినెస్ పర్పస్ కోసం కానీ ప్రొఫెషన్ పర్పస్ కోసం కానీ అయి ఉండాలి. అదర్వైజ్ దాన్ని మనం కాస్ట్ అనడానికి వీల్లేదు. దారిని పోయే వాళ్ళకి, అడుక్కునే వాళ్ళకి డబ్బులు వేసినా కూడా దాన్ని నేను కాస్ట్ అనడానికి వీల్లేదు. రైట్ ఆర్ రాంగ్? సో ఎంత మీరు సాక్రిఫైస్ చేసినా, బెగ్గర్కి మీరు మనీ వేసి మానిటరీ టర్మ్స్లో ఎక్స్ప్రెస్ చేసినా, ఇఫ్ దట్ ఈస్ నాట్ ఇన్కర్డ్ ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ రన్నింగ్ బిజినెస్ ఆర్ ప్రొఫెషన్, then you should not call it as a cost. So to be called it as cost, it should be a sacrifice made by a person or entity, and it should be expressed in monetary terms, incurred for the purpose of running business or profession. Okay, it should be incurred for the purpose of running business or profession. Then only it is known as what? Cost. So it's a broad definition. It covers every cost actually. ఇంతకు ముందు మనం డిస్కస్ చేసిన ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ కూడా కవర్ అవుతుంది. సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ కాస్ట్? It is a sacrifice made by a person or entity, should be expressed in monetary terms, incurred for the purpose of running business or profession. That is what the meaning of cost. It covers almost all every cost. ప్రతి ఒక్క టర్మ్ని, ప్రతి ఒక్క కాస్ట్ టర్మ్ని కవర్ చేస్తుంది. కాస్ట్లో చాలా క్లాసిఫికేషన్స్ ఉంటాయి, దాని గురించి మనం మాట్లాడుకోవాలి. సో నౌ వీ అండర్స్టూడ్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ కాస్ట్. దెర్ ఆర్ అదర్ డెఫినేషన్స్ ఆల్సో, బట్ దిస్ ఇస్ వైడ్లీ యాక్సెప్టెడ్ డెఫినేషన్. అందరూ యాక్సెప్ట్ చేసే డెఫినేషన్ ఇది. ఓకేనా? విల్ యూ రైట్ ఇట్? సో బేసిక్స్ అనే హెడ్డింగ్ పెట్టుకుని రాసుకోండి ఫస్ట్ నుంచి. ఇండెక్స్కి పేజ్ వదలండి, ఒక పేజ్. ఓకే, ఈ బేసిక్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఇండెక్స్ రాసుకోండి. ఇది సబ్జెక్ట్ నేమ్ అమ్మా, కాస్ట్ అకౌంటింగ్.
Welcome to Costing World, dear students. I am your new faculty. Please consider it. You wrote it right? Okay. కొంచెం జాగ్రత్తగా ఆలోచించి మీకు తెలిసిన కొన్ని ప్రొడక్ట్స్ చెప్పండి. ఏవైతే అవి ఏం చెప్పినా ఓకే. ప్రోడక్ట్ నేమ్స్. నేను జనరల్లీ మిమ్మల్ని తిడుతూ ఉంటాను, మీకు తెలుసు కదా, ఇందుకే టక్మని చెప్పలేకపోతున్నారు చూసారా ఒకటి కూడా. ఏదైనా ప్రొడక్ట్స్ ఏవైనా. వాచ్, రైట్. క్యాలిక్యులేటర్, బుక్స్, ఫ్యాన్, ఏసీ, ఫర్నిచర్, బెంచెస్, ప్రొజెక్టర్, సిస్టమ్, కెమెరా. ఇంకేమి? బియాండ్ అవుట్ ఆఫ్ ది క్లాస్ వెళ్ళండి. ఓకే, టెక్స్టైల్. నెక్స్ట్ కాస్మెటిక్స్. పెయింటింగ్ అనొచ్చుగా, రైట్? పెయింటింగ్, ఏషియన్ పెయింట్స్, కలర్ఫుల్ పెయింట్స్. ఓకే. అండ్ వీ కెనాట్ యూజ్ ఇట్ యాక్చువల్లీ. నెక్స్ట్ కార్స్, బైక్స్. అది కొంచెం వర్షన్ వచ్చింది. నాన్ వెజ్, ఫుడ్. ఓకే, ఫుడ్, కేఎఫ్సి. బ్యాంగిల్సా? ఎవరికి ఇచ్చావు నాయనా? మట్టి గాజులా, బంగారు గాజులా, బంగారం పూసిన గాజులా, గోల్డ్ కోటెడ్? ఇంకా పెన్సిల్, పెన్. ఓకే. మెడిసిన్స్. ఓకే, ఫార్మాసిటికల్. మొబైల్స్. ఓకే. దెర్ ఆర్ సో మెనీ ప్రొడక్ట్స్ ఇన్ ద మార్కెట్, రైట్? గుడ్ మార్నింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. వచ్చేయాలి పిక్చర్లోకి. అయిపోయింది.
మీ సొంత సంతోషాలని పక్కన పెట్టి, మీరు ఇచ్చిన గిఫ్ట్స్ అన్ని పక్కన పెట్టి మనం ప్రొడక్ట్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. రండి. వెల్కమ్ టు ద కాస్టింగ్ వరల్డ్. గుడ్ మార్నింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. కమ్ అవుట్ ఆఫ్ యువర్ వరల్డ్. నౌ ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన ప్రొడక్ట్స్ అన్నింటికి ఫస్ట్ మీరు ఒక ప్రైస్ కొనుంటారు. అంటే మీరు కొన్ని పర్చేస్ చేసి ఉండొచ్చు, కొన్ని పర్చేస్ చేయకపోయి ఉండొచ్చు. బట్ వాటికంటే ఒక ప్రైస్ ఉంటుంది. ప్రైస్ అంటే కాస్ట్ ప్లస్ ప్రాఫిట్. ఎమ్ ఐ రైట్ ఆర్ రాంగ్? అంటే వాడు ఏం డిసైడ్ చేసి ఉంటాడు? ఫస్ట్ కాస్ట్, ప్రాఫిట్ తర్వాత యాడ్ చేసి ఉంటాడు. కాస్ట్ ఫిక్స్ చేశాడు. కాస్ట్ ఫిక్స్ చేయడం అంటే ఏదో ఒక కాస్ట్ ఇన్కర్ అయితే ఆ ప్రోడక్ట్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వదు. చాలా కాస్ట్ ఇన్కర్ అయితే కానీ ఆ ప్రోడక్ట్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యి ఉండదు. రైట్? ఆ ప్రోడక్ట్కి ఫస్ట్ కాస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ప్రతి ప్రోడక్ట్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి చాలా కేటగిరీ ఆఫ్ కాస్ట్ ఇన్కర్ అవ్వాలి. యాక్చువల్లీ వాటన్నింటినీ సమప్ చేసి ఒక్కొక్క ప్రోడక్ట్కి ఎంత కాస్ట్ వచ్చిందో క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఎమ్ ఐ రైట్ ఆర్ రాంగ్? ఇఫ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ వాచ్, దిస్ ఇస్ అ ఫాసిల్ వాచ్. ఓకే, నేను ఎప్పుడో ఒక 4 years బ్యాక్ 6,000 పెట్టి పర్చేస్ చేశాను. ఈ వాచ్ నాకు అమ్మాయి సేల్ చేసే టైమింగ్కి వాడు ఎంతో కొంత ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకుని ఉంటాడు. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 2,000 ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకున్నాడు అనుకుందాం. వాడికి కాస్ట్ 4,000 అయింది అనుకుందాం. కాస్ట్ ఏదైతే 4,000 అయిందో ఆ కాస్ట్లో చాలా ఎక్స్పెన్సెస్ ఇన్కర్ అయి ఉంటాడు. అంటే చాలా కేటగిరీ ఆఫ్ కాస్ట్ అని ఇన్కర్ అయి ఉంటాడు. అంటే అసెట్ కంప్లీట్లీ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలా లేదా? అంటే లైక్ మీకు తెలిసిన ఎక్స్పెన్సెస్ ఆ కాస్ట్లో, ఆ కాస్ట్ ప్రోడక్ట్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి కావాల్సిన మెటీరియల్, వర్కర్స్కి పే చేసే వేజెస్, రైట్, రెంట్ అని, శాలరీస్ అని, అవునా కదా? సో మెనీ ఎక్స్పెన్సెస్, రైట్? ఇలా చాలా ఎక్స్పెన్సెస్, అదర్ ఎక్స్పెన్సెస్, నేను ఇంకా స్పెసిఫిక్గా మాట్లాడలేదు. ఇవన్నీ టోటల్ చేసి ఒక్కొక్క ప్రోడక్ట్కి ఎంత కాస్ట్ అయిందో టోటల్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఉంటారు. అవునా కదా? టోటల్ కాస్ట్ అండ్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ అరైవ్ అయి ఉంటారా లేదా? హలో, వాచ్కి 4,000 అయింది. ఒక్కొక్క వాచ్కి 4,000 కాస్ట్ అయింది. ఇట్ ఈస్ ఎ ప్రాసెస్, రైట్? ఇట్ ఈస్ ఎ ప్రాసెస్. అంటే ప్రతి ప్రోడక్ట్కి కాస్ట్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేయడం అనేది ఒక ప్రాసెస్. ఒక సిస్టమాటిక్ ప్రాసెస్లో ప్రతి ప్రోడక్ట్కి కాస్ట్ని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ అసర్టైన్మెంట్ ఆఫ్ కాస్ట్. ప్రాసెస్ ఆఫ్ అసర్టైన్మెంట్ ఆఫ్ కాస్ట్. Ascertainment is nothing but calculation, okay? Process of ascertainment of cost. We have to calculate cost of a product. In fact, a service also. Even services ki kuda cost ascertainment untundi. Drona is providing CMA Inter and CA Inter coaching service, right? Ma coaching service kuda cost ascertainment chesukovali. అంటే ఒక్కొక్క స్టూడెంట్కి సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేయడానికి మాకు ఎంత కాస్ట్ అవుతుంది. వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ దట్, రైట్? మీరు హోటల్కి వెళ్తారు, ఫుడ్ తినేసి వస్తారు, వాడు సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాడు. మీరు మూవీ థియేటర్కి వెళ్తారు, టికెట్ పర్చేస్ చేసుకుని థియేటర్కి వెళ్తారు, RRR సినిమా చూస్తారు, భీమ్లా నాయక్ సినిమా చూస్తారు, ఇంకొక సినిమా చూస్తారు. ఏ సినిమా చూసినా సరే మీరు వెళ్ళిన సినిమాలో మీరు ఫస్ట్ టికెట్ బుక్ మై షోలో కానీ అదర్ యాప్లో కానీ అదర్వైజ్ డైరెక్ట్గా వెళ్ళి కానీ పర్చేస్ చేసి వెళ్తారు. వాడికి ఒక్కొక్క, అంటే ఎవరైతే వస్తున్నారో కన్సర్న్ ఆడియన్స్కి, ఒక్కొక్క పర్సన్కి వాడి కాస్ట్ అసర్టైన్మెంట్ అవుతుంది. అవునా కాదా? వాట్ యూ సే? సో అది ఒక సర్వీస్. అక్కడ మీకేమీ ప్రోడక్ట్ కాదు సేల్ చేసేది. సో సర్వీస్కి కాస్ట్ అసర్టైన్మెంట్ ఉంటుంది, ప్రోడక్ట్కి కూడా కాస్ట్ అసర్టైన్మెంట్ ఉంటుంది. ఒక మొబైల్కి కాస్ట్ అసర్టైన్మెంట్ ఉంటుంది, ఒక బైక్కి కాస్ట్ అసర్టైన్మెంట్ ఉంటుంది, వోక్స్వ్యాగన్ వెంటో కార్కి కాస్ట్ అసర్టైన్మెంట్ ఉంటుంది. లైక్ దట్ ప్రతి ప్రోడక్ట్కి కాస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ అనేది ఉంటుంది. దాన్ని మనం టెక్నికల్లీ ఏమంటున్నాం ఇక్కడ? ప్రాసెస్ ఆఫ్ అసర్టైన్మెంట్ ఆఫ్ కాస్ట్. ఒక సిస్టమాటిక్ వేలో ప్రతి ప్రోడక్ట్కి కాస్ట్ అసర్టైన్మెంట్ చేయాలి. బికాస్ ప్రోడక్ట్ టు ప్రోడక్ట్, సర్వీస్ టు సర్వీస్ మీరు ఇన్కర్ అయ్యే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కాస్ట్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి, రైట్ ఆర్ రాంగ్? వాటన్నింటినీ సమప్ చేసి ఒక్కొక్క ప్రోడక్ట్కి ఆర్ ఒక్కొక్క సర్వీస్కి నాకు ఎంత కాస్ట్ అయిందో అసర్టైన్ చేసుకుని దానికి ప్రాఫిట్ యాడ్ చేసి సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఫిక్స్ చేస్తాం. దిస్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ అసర్టైన్మెంట్ ఆఫ్ కాస్ట్
దిస్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ అసర్టైన్మెంట్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఇస్ టెక్నికల్లీ నోన్ యాజ్ కాస్టింగ్. వాట్ ఇస్ దిస్? కాస్టింగ్. కాస్టింగ్ అంటే ఏంటి? దర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ కాస్ట్ అండ్ కాస్టింగ్. కాస్ట్ మీన్స్ it's a sacrifice made by a person or entity expressed in monetary terms, incurred for the purpose of running business or profession. You can say so many examples for costing. You can say so many examples for cost. What are the examples for cost? Raw material purchase is a cost, right? What do you say? Raw material purchase. That's a sacrifice మేడ్ బై అన్ ఎంటిటీ. ఎందుకంటే కొంత మనీ పోతుంది, అవునా కదా? ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ మానిటరీ టర్మ్స్, కొంత అమౌంట్ అవుతుంది. ఇన్కర్డ్ ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ రన్నింగ్ బిజినెస్, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యాక్టివిటీ కోసం యూజ్ చేస్తాం కదా దాన్ని, మెటీరియల్ని. వేజెస్ పెయిడ్, కవర్డ్ అండర్ కాస్ట్ డెఫినేషన్. రెంట్ పెయిడ్, శాలరీస్ పెయిడ్, ఆల్ దీస్ ఆర్ వాట్? కాస్ట్ డెఫినేషన్లో కవర్ అవుతాయి. నౌ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ కాస్టింగ్. అంటే నేను ఇండివిజువల్ కాస్ట్ కాంపోనెంట్ గురించి మాట్లాడలేదు. కాస్టింగ్ అంటే ఏంటి అంటే కాస్టింగ్ ఆఫ్ అ ప్రొడక్ట్ ఆర్ సర్వీస్. స్ట్రైట్ పాయింట్. వాట్ ఈస్ కాస్టింగ్? కాస్టింగ్ ఆఫ్ అ ప్రొడక్ట్ ఆర్ సర్వీస్. అంటే దీనికి లింక్ ఉంటుందన్నమాట గ్యారంటీగా. వెన్ ఎవర్ వీఆర్ యూజింగ్ ది వర్డ్ కాస్టింగ్, వీఆర్ డూయింగ్ సంథింగ్, ప్రాసెస్ చేస్తున్నాం. ఏం ప్రాసెస్ చేస్తున్నాం? కాస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తున్నాం. అంటే ఒక ప్రోడక్ట్ కానీ సర్వీస్ కానీ ఎంత కాస్ట్ అయిందో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం. దట్ ప్రాసెస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ కాస్టింగ్. ఓకే, అంటే కాస్ట్ తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ అనమాట ఇది. మీరు ఫస్ట్ డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ ఆఫ్ కాస్ట్స్ అన్ని ఇన్కర్ అయిన తర్వాత మెటీరియల్ కాస్ట్, వేజెస్ కాస్ట్, శాలరీస్ కాస్ట్, స్టేషనరీ కాస్ట్, లైక్ దట్ మీ రిపేర్స్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్. సో మెనీ ఎక్స్పెన్సెస్ విల్ ఇన్కర్ విత్ ఇన్ ద ఫ్యాక్టరీ అండ్ అవుట్ ఆఫ్ ది ఫ్యాక్టరీ. అడ్మినిస్ట్రేషన్ డిపార్ట్మెంట్, సేల్స్ కమిషన్ కాస్ట్, శాలరీస్ ఆఫ్ సేల్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్, ఇవన్నీ మనకేంటి? అన్నీ కాస్ట్సే. ఇన్కర్ అయ్యే ప్రతిదీ కాస్ట్ అయితే వాటన్ని టోటల్ చేసే ప్రాసెస్ని ఏమంటాం? కాస్టింగ్. ఎందుకు టోటల్ చేస్తున్నాం? టు నో ద కాస్ట్ ఆఫ్ అ ప్రొడక్ట్ ఆర్ సర్వీస్. సో దట్ ఈస్ వాట్ కాస్టింగ్. సో కాస్టింగ్ మీన్స్ వాట్? ఇట్ ఈస్ అ ప్రాసెస్ ఆఫ్ అసర్టైన్మెంట్ ఆఫ్ కాస్ట్. ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ అసర్టైన్మెంట్ ఆఫ్ కాస్ట్ is simply known as what? Costing. Process of ascertainment of cost of a product or service. Remember that. What was that? Process of ascertainment of cost of a product or service is simply known as costing. So we understood two terms. One is what? Cost. Other one is what? Costing. Okay. There exists another term called cost accounting. Cost accounting. If you apply accounting principles to your cost accounting, costing, అంటే మీరు ఇన్కర్ అయ్యే డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ ఆఫ్ కాస్ట్ అన్నింటికి అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ కానీ మీరు అప్లై చేసి అకౌంటింగ్ కూడా ప్రిపేర్ చేస్తే దెన్ దట్ ఈస్ సింప్లీ నోన్ యాజ్ కాస్ట్ అకౌంటింగ్. వీ హ్యావ్ కాస్ట్ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్ ఆల్సో. ఎక్స్క్లూజివ్గా ఆపరేటింగ్ ఐటమ్స్ కోసమే కాస్ట్ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్ మనం మెయింటైన్ చేస్తాం. నాన్ ఇంటిగ్రేటెడ్ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్ అంటాం. వీ హ్యావ్ ఎ చాప్టర్ ఫర్ దట్ యాక్చువల్లీ. అంటే మీరు ఇన్కర్ అయ్యే ప్రతి కాస్ట్ని డబుల్ ఎంట్రీ సిస్టంలోకి తీసుకొస్తే దాన్ని మనం కాస్ట్ అకౌంటింగ్ అంటాం. బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ మెయింటైన్ చేస్తాం ఎక్స్క్లూజివ్గా మీ ఆపరేటింగ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కోసం. సార్ ఆల్రెడీ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ మెయింటైన్ చేస్తాం కదా. బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్, ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ కాస్ట్ అకౌంటింగ్. ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్లో చాలా అదర్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కూడా వస్తాయి, కానీ కాస్ట్ అకౌంటింగ్లో మీరు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, అడ్మిన్, సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, అంటే ఇవి తప్పితే అదర్ ఐటమ్స్ ఏమీ మనకు రావు కాస్ట్ అకౌంటింగ్లో. ఆ ఎక్స్క్లూజివ్ ఆపరేషన్స్ గురించి మాత్రం మనం మాట్లాడతాం. సార్ అదర్ ఐటమ్స్ అంటే బిజినెస్ అక్విజిషన్ చేస్తాం, అంటే వేరే కంపెనీని మనం అక్వైర్ చేస్తాం. విల్ ఇట్ కమ్ అండర్ కాస్ట్ అకౌంటింగ్? నో. అది కంప్లీట్లీ ఎందులోకి వస్తుంది? మనకి ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్లోకి వస్తుంది. బిజినెస్ అంటే మెర్జర్స్, అక్విజిషన్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి, రైట్ ఆర్ రాంగ్. ఇంకా చాలా కేటగిరీస్ జరుగుతుంటాయి. బిజినెస్ ఇన్కార్పొరేషన్, ఆ టైమింగ్లో నేను షేర్స్ ఇష్యూ చేస్తున్నాను, డిబెంచర్స్ ఇష్యూ చేస్తున్నాను, ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తాను, అవేమీ ఎందులోకి రావు? కాస్ట్ అకౌంటింగ్లోకి రావు. కాస్ట్ అకౌంటింగ్లో ఎక్స్క్లూజివ్గా మెటీరియల్ ఎంత పర్చేస్ చేసావు, ఎంత కన్జ్యూమ్ చేసావు, ప్రొడక్ట్స్ ఎలా ప్రొడ్యూస్ అయ్యాయి, ఎన్ని సేల్ చేసావు, ఎంత ప్రాఫిట్ వచ్చింది, ఇదంతా కంప్లీట్లీ ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీస్ గురించి మాత్రమే ఉంటుంది కాస్ట్ అకౌంటింగ్లో. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ అప్లై డబుల్ ఎంట్రీ సిస్టమ్
cost accounting, accounting principles to costing, then that is known as what? Cost accounting. So we understood all the three terms: cost, costing, cost accounting. Cost, you know the definition. It's a sacrifice made by a person or entity incurred for the purpose of running business or profession and should be expressed in monetary terms. And costing, it's a process of ascertainment of cost. Costing means costing of a product or a service. World lo unna prati product ki cost ascertainment cheyali. Am I right or wrong? Okay. And then finally, cost accounting. If you apply accounting principles, double entry system to your costing, then that is known as what? Cost accounting. A simple way of understanding, you know. Now dear students, ఇండియాలో కాస్టింగ్ అంటే సిఎంఏసే, కాస్ట్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ అకౌంటెంట్స్. అంటే ఒక ప్రోడక్ట్కి కాస్ట్ అసర్టైన్మెంట్ చేసేది ఎవరు అంటే సిఎంఏస్. అండ్ ఒక ఎంటిటీకి అకౌంటింగ్ సిస్టమ్ చూసుకునేది ఎవరు అంటే చార్టెడ్ అకౌంటెంట్స్. సో దీస్ ఆర్ ది టూ ఎక్స్పర్ట్ బాడీస్. వన్ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్, అదర్ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ కాస్టింగ్. ఓకే, టూ ఐస్ ఆఫ్ ది కంట్రీ యాక్చువల్లీ, సీరియస్లీ స్పీకింగ్. హోప్ యూ అండర్స్టూడ్. ఓకే, సో ఈ సబ్జెక్ట్ మేజర్గా కోర్ అంటే కనుక డెఫినెట్లీ టు సిఎంఎస్. బట్ మనకుండే ఫైనాన్స్ ప్రొఫెషన్స్ రెండింటిలోనూ అన్ని సబ్జెక్ట్స్ కవర్ చేస్తూ ఉంటారు. బట్ కోర్ ఏరియాస్ గురించి మాట్లాడితే కనుక అకౌంటింగ్, చార్టెడ్ అకౌంటెన్సీ, కాస్టింగ్, కాస్ట్ అకౌంటెన్సీ. బట్ మనం మాత్రం అన్ని సబ్జెక్ట్స్ అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటాం. బికాస్ మనం బయట బిజినెస్లోకి ప్రొఫెషన్లోకి వెళ్ళినా, అదర్వైజ్ జాబ్కి వెళ్ళినా డిఫరెంట్ రోల్స్ ప్లే చేయాలనుకుంటాం. అంటే ఒక కాస్ట్ అకౌంటెంట్ అకౌంటింగ్ కూడా చేయాలనుకుంటాడు, ఒక చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ కాస్టింగ్ కూడా చేయాలనుకుంటాడు. అందుకే ఈ రెండు ప్రొఫెషన్స్లోనూ ఈ రెండు సబ్జెక్ట్స్ ఇంక్లూడ్ చేశారు. ఓకే, రైట్, ఫైన్. రాసుకుంటారా? కాస్టింగ్ డెఫినేషన్ రాసుకోండి. లెట్ మీ రైట్. Application of accounting principles to what? Costing. సార్ అది ఓకే. రైట్. సో మేజర్గా కాస్ట్ అకౌంటింగ్లో ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటంటే ప్రొడక్ట్స్కి, సర్వీసెస్కి కాస్ట్ అసర్టైన్మెంట్ చేయడమే మేజర్ ఆబ్జెక్టివ్. ఓకే, that is a major objective. Ascertainment of cost plays a crucial role in every business because cost ascertainment ప్రాపర్గా జరగకపోతే సెల్లింగ్ ప్రైస్ ప్రాపర్గా ఫిక్స్ చేయలేరు. సెల్లింగ్ ప్రైస్ ప్రాపర్గా ఫిక్స్ చేయలేకపోతే మనం మార్కెట్లో నిలబడలేం. రైట్ ఆర్ రాంగ్? బికాస్ మన సెల్లింగ్ ప్రైస్ అనేది కాంపిటీటర్స్ యొక్క సెల్లింగ్ ప్రైస్తో కంపేర్ చేసినప్పుడు బయర్స్కి కంఫర్టబుల్గా ఉండాలి. రైట్ ఆర్ రాంగ్? వాళ్ళు ఎఫోర్డబుల్గా ఉండాలి.
మీ కాస్ట్ అసర్టైన్మెంట్ రాంగ్ జరిగితే, ఇన్ కేస్ కాస్ట్ అసర్టైన్మెంట్ రాంగ్ ప్రాసెస్ జరిగి ప్రొడక్ట్ కాస్ట్ కానీ ఇన్ఫ్లేట్ చేసి చూపించారనుకోండి, ప్రాఫిట్ మీరు యాడ్ చేసిన తర్వాత సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఇన్ఫ్లేటెడ్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ వస్తుంది, హయ్యెస్ట్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ వస్తుంది. ఎగ్జాంపుల్, మీరు ఏదైనా ఒక మొబైల్ పర్చేస్ చేయడానికి వెళ్ళారు, ఆ మొబైల్ మీరు 16,000 పర్చేస్ చేయాలనుకున్నారు, కాస్ట్ అసర్టైన్మెంట్ రాంగ్గా జరిగి దాన్ని 48,000 ఫిక్స్ చేశారనుకో, విల్ యూ బై ఇట్? నో. అంటే ఈ అసర్టైన్మెంట్ అనేది చాలా కేర్ఫుల్గా జరగాలి. అండ్ అదంత ఈజీ టాస్క్ కాదు. మీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కాస్ట్ అసర్టైన్మెంట్ అనేది చాలా ఈజీ టాస్క్. ఏంటంటే అన్నీ యాడ్ చేయి, డివైడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ కొట్టు. అంటే మీ బ్రెయిన్లో రన్ అయ్యేది మ్యాక్సిమం ఇదే కదా, వాట్ యూ సే, టోటల్ కాస్ట్ డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్డ్. అది అంత ఈజీ టాస్క్ కాదు. ఎందుకంటే మీరు ఇన్కర్ అయ్యే ప్రతి ఎక్స్పెండిచర్ని ప్రొడక్ట్కి యాట్రిబ్యూట్ చేయడం, అపోర్షన్ చేయడం, చార్జ్ చేయడం అంత ఈజీ కాదు. వాట్ యూ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను ఈ వాచ్ పర్చేస్ చేశాను, వాచ్కి 4,000 కాస్ట్ అయింది అన్నాడు. ఈ వాచ్ 4,000 కాస్ట్లో మెటీరియల్ ఎంత అయిందనేది చాలా ఈజీగా చెప్పొచ్చు. వర్క్ చేసిన వర్కింగ్ అవర్స్ని బట్టి వేజెస్ ఎంతో కూడా చెప్పొచ్చు. కానీ ఆ ఫ్యాక్టరీ రెంట్ ఈ వాచ్కి ఎంత ఛార్జ్ అయిందనేది యాక్యురేట్గా చెప్పలేరు. బికాస్ రెంట్ అనేది ఏమి ఒక్కొక్క యూనిట్కి ఇన్కర్ అవ్వరు కదా. వాట్ యూ సే? ఆ కంపెనీలో చాలామంది చార్టెడ్ అకౌంటెంట్స్, కాస్ట్ అకౌంటెంట్స్ వర్క్ చేస్తున్నారు, వాళ్ళకి శాలరీ ఇస్తున్నారు. ప్రొడక్ట్కి ఎంత శాలరీ అని ఇస్తారా, ఫిక్స్డ్గా ఇస్తారా? అంటే ఒక్కొక్క వాచ్కి ఎంత శాలరీ పే చేస్తారనేది ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయగలమా? అంటే కొన్ని ఎక్స్పెన్సెస్ని ప్రొడక్ట్స్తో ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయలేం, చార్జ్ చేయలేం. ఒక్కొక్క ప్రోడక్ట్కి ఇంతే అయిందని మనం చెప్పలేం. అందుకే కాస్ట్ అసర్టైన్మెంట్ అనేది డిఫికల్ట్ ప్రాసెస్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈజీ ఫర్ యూ టు ఈజీలీ క్యాలిక్యులేట్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ అ ప్రొడక్ట్ బికాస్ సమ్ ఆఫ్ ది ఎక్స్పెన్సెస్ యూ కెనాట్ ఈజీలీ ఐడెంటిఫై విత్ ద ప్రోడక్ట్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈజీలీ ఐడెంటిఫైబుల్ విత్ ద ప్రోడక్ట్. అందువల్ల మనం ప్రోడక్ట్కి కాస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు మనం చాలా కేర్ఫుల్గా అసర్టైన్మెంట్ చేయాలి. ఓకే, రైట్. ఇట్ ఈస్ నాట్ అ సింపుల్ టాస్క్ లైక్ టోటల్ కాస్ట్ డివైడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్డ్ అనేది ఈజీ టాస్క్ అయితే ఖచ్చితంగా కాదు. వాట్ యూ సే? ఇండస్ట్రీ టు ఇండస్ట్రీ ఎక్స్పెన్సెస్ నేచర్ అనేది చాలా చేంజ్ అయిపోతుంది. హెడ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పెన్సెస్ చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. బిజినెస్ టు బిజినెస్ ఎక్స్పెండిచర్ ఒకేలా ఉంటుందా? నో. కొన్ని ప్రొడక్ట్స్కి మనం యూస్ చేసే మెటీరియల్ నేమ్స్ కూడా మనకు క్లారిటీ ఉండదు. రైట్. నౌ మీరందరూ ద్రోణ స్టూడెంట్స్. ఈ స్టూడెంట్స్ని మేము డిఫరెంట్ వేస్లో క్లాసిఫై చేసాం, సపరేట్ చేసాం. ఎగ్జాంపుల్, బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్, రైట్? సెపరేషన్, క్లాసిఫికేషన్, రైట్? ఎగ్జాంపుల్, ఫౌండేషన్ స్టూడెంట్స్, ఇంటర్మీడియట్ స్టూడెంట్స్, CA ఇంటర్ అండ్ CMA ఇంటర్ స్టూడెంట్స్, CMA ఫైనల్ అండ్ CA ఫైనల్ స్టూడెంట్స్ కింద సపరేట్ చేసాం. am I right or wrong? స్టూడెంట్స్ సపరేషన్ చేసాం. క్లాసిఫికేషన్, classified into boys and girls, classified into branches, different stages. Intermediate MEC, foundation inter final classification, and day scholars and hostelers classification. Right or wrong? అంటే మన దగ్గర ఉండే స్టూడెంట్స్లో చాలా క్లాసిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి. వాట్ డూ యూ సే? అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇంకా క్లాసిఫికేషన్ గురించి మాట్లాడితే ప్రతి స్టేజ్లోనూ స్టడీ అవర్స్లో ఉండే స్టూడెంట్స్, క్లాసెస్లో ఉండే స్టూడెంట్స్. ఇంత క్లాసిఫికేషన్ ఎందుకు చేశారు సార్? దేర్ ఇస్ ఎ పర్పస్. క్లాసెస్లో ఉండే స్టూడెంట్స్ మార్నింగ్ 7 o'clock కల్లా జుట్టు పట్టుకుని లాక్కొచ్చి పడేయాలి లోపల, అవునా కదా? దేర్ ఇస్ ఎ పర్పస్ ఫర్ దట్, రైట్? స్టడీ అవర్స్లో ఉండే స్టూడెంట్ కొంచెం నైట్ బాగా ఎక్కువసేపు చదువుకుంటే పొద్దున్న 9 కొంచెం అలౌ చేస్తాం. ఇంకా బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ క్లాసిఫికేషన్ దేనికి అంటే సపరేట్గా కూర్చోబెట్టాలి కాబట్టి. వాట్ యూ సే? వీఆర్ నాట్ ఇన్ ఫారెన్. నెక్స్ట్, డే స్కాలర్స్, హాస్టల్స్ ఎందుకు క్లాసిఫికేషన్ చేయాలి సార్ అంటే కంట్రోల్. హాస్టల్స్ మీద కంట్రోల్ ఎక్కువ కావాలి, డే స్కాలర్స్ కంట్రోల్ వాళ్ళ పేరెంట్స్కి ఉంటుంది. లైక్ దట్. అంటే ప్రతి క్లాసిఫికేషన్లో ఒక పర్పస్ ఉంది, అవునా కాదా? అలాగే మనం మాట్లాడుకునే కాస్ట్కి కూడా క్లాసిఫికేషన్ ఉంటుంది. దేర్ ఈస్ ఎ
Classification of what? Cost. Classification of cost. ఈ క్లాసిఫికేషన్కి డెఫినెట్లీ ఏదో ఒక పర్పస్ ఉంటుంది. స్టూడెంట్స్ క్లాసిఫికేషన్ మేము ఎలా అయితే చేసామో కాస్ట్ క్లాసిఫికేషన్ కూడా దేర్ షుడ్ బి ఏ పర్పస్. అంటే డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ కింద క్లాసిఫై చేస్తాం కాస్ట్, డిఫరెంట్ నేమ్స్తో. వన్ ఆఫ్ ది క్లాసిఫికేషన్లో మీకు ఒక నేమ్ తెలుసు, ఆపర్చునిటీ కాస్ట్, రైట్? మెటీరియల్ కాస్ట్ మీకు తెలిసిన నేమ్స్. అలా కాస్ట్కి చాలా నేమ్స్ ఉన్నాయి. ఆ నేమ్స్ అన్నీ ఒక క్లాసిఫికేషన్ కేటగిరీలోకి వస్తాయి. సో వీ హ్యావ్ టు క్లాసిఫై అవర్ కాస్ట్ ఇంటూ డిఫరెంట్ టైప్స్, and for every classification there is a purpose. The first one is stock valuation and profit computation. Second one, decision making. థర్డ్ వన్, కంట్రోల్. ఈ 3 రీజన్స్తో మనం క్లాసిఫై చేయడం జరుగుతుంది. స్టాక్ వాల్యుయేషన్, ప్రాఫిట్ కంప్యూటేషన్. మీరు వితిన్ ద ఫ్యాక్టరీలో నెంబర్ ఆఫ్ గూడ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు ఇయర్ మొత్తంలో. ఒక 1 lakh యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తే 90,000 యూనిట్స్ సేల్ చేస్తారు. ఇంకా బ్యాలెన్స్ 10,000 యూనిట్స్ మిగిలిపోయాయి. ఇయర్ ఎండింగ్ అవి ఉండిపోతాయి మన దగ్గర. దాన్ని క్లోజింగ్ స్టాక్ అంటాం. ఆ క్లోజింగ్ స్టాక్ని ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో క్రెడిట్ సైడ్ రాస్తాం. అమౌంట్ ఏమైనా రాస్తాం అవుటర్ కాలంలో? హలో, రాయాలి అంటే దానికి ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ వాల్యుయేషన్ చేయాలి. ఎక్కడ? సెల్లింగ్ ప్రైస్ దగ్గర రాస్తారా? మరి ఎక్కడ? కాస్ట్. ఇంకా సేల్ చేయలేదు కాబట్టి కాస్ట్ దగ్గర వాల్యూ చేయాలి. అది ఏ కాస్ట్ దగ్గర వాల్యూ చేయాలి? దానికి ఒక క్లాసిఫికేషన్ కావాలి, స్టాక్ వాల్యుయేషన్. ఇన్ ఆర్డర్ టు వాల్యూ ది స్టాక్ ఐ నీడ్ కాస్ట్ క్లాసిఫికేషన్. ఎట్ వాట్ కాస్ట్ ఐ షుడ్ వాల్యూ ద క్లోజింగ్ స్టాక్? ఏ కేటగిరీ ఆఫ్ కాస్ట్ని స్టాక్ వాల్యుయేషన్లో కన్సిడర్ చేయాలి? దట్స్ మై ఫస్ట్ ఏరియా. అండ్ యు నో వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ప్రాఫిట్? ప్రాఫిట్ ఫార్ములా ఏంటి? సేల్స్ మైనస్ కాస్ట్ రా. ప్రాఫిట్ ఫార్ములా ఏంటి? సేల్స్ మైనస్ కాస్ట్. సేల్స్ మైనస్ కాస్ట్ ఈజ్ ప్రాఫిట్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ ప్రాఫిట్ యూ షుడ్ డిడక్ట్ కాస్ట్ ఫ్రమ్ సేల్స్. విచ్ కాస్ట్ షుడ్ బి డిడక్టెడ్ ఫ్రమ్ సేల్స్ వైల్ అరైవింగ్ ప్రాఫిట్? ఏ కాస్ట్ని మీకు మీరు సేల్స్ నుంచి లెస్ చేయాలనేది డిస్కషన్. మీరు చెప్పొద్దు ఆన్సర్, ఓకేనా? మీరు అనుకునేది ఉండదు ఇక్కడ గ్యారంటీగా. ఏ కాస్ట్ని మనం సేల్స్ నుంచి లెస్ చేస్తే ప్రాఫిట్ వస్తుంది. సో ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ప్రాఫిట్ ఐ నీడ్ కాస్ట్ క్లాసిఫికేషన్. విచ్ కేటగిరీ ఆఫ్ కాస్ట్ మస్ట్ బీ డిడక్టెడ్ ఫ్రమ్ సేల్స్ టు క్యాలిక్యులేట్ ప్రాఫిట్? దట్స్ అవర్ డిస్కషన్. సో ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ స్టాక్ వాల్యుయేషన్ and for the purpose of profit computation I need cost classification. So because of this purpose I need to classify the costs into different components, different categories, okay? And now decision making. మీరు డెసిషన్స్ తీసుకోవడానికి కూడా కాస్ట్ క్లాసిఫికేషన్ చేయాల్సి వస్తుంది. కంట్రోల్ ఎక్సర్సైజ్ చేయడానికి కూడా కాస్ట్ క్లాసిఫికేషన్ చేయాల్సి వస్తుంది. డెసిషన్ మేకింగ్కి కాస్ట్ క్లాసిఫికేషన్. ఎగ్జాంపుల్, మనం ఇంతకుముందు ఒక డెసిషన్ తీసుకున్నాం. ఐ వాంట్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు ప్రాక్టీస్ బై సాక్రిఫైసింగ్ వాట్? జాబ్. దట్స్ ఎ డెసిషన్, రైట్? అక్కడ డెసిషన్ తీసుకునేటప్పుడు ఒక కాస్ట్ పిక్చర్లోకి వచ్చింది. ఏంటది? ఆపర్చునిటీ కాస్ట్. అది కూడా మనం కన్సిడర్ చేస్తూ డెసిషన్ తీసుకోవాలి. డెసిషన్ మేకింగ్ అంటే మనం ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్న డిఫరెంట్ ప్రొడక్ట్స్లో ప్రొడక్ట్ లైన్స్ రన్ అవుతూ ఉంటాయి. ఒక 5 to 10 ప్రొడక్ట్ లైన్స్ నా కంపెనీలో రన్ అవుతున్నాయి. అందులో ఏ ప్రొడక్ట్ లైన్స్ ప్రాఫిటబుల్, ఏ ప్రొడక్ట్ లైన్స్ లాస్ మేకింగ్, ఏ ప్రొడక్ట్ లైన్స్ నేను కంటిన్యూ చేయాలి, ఏ ప్రొడక్ట్ లైన్స్ని నేను డిస్కంటిన్యూ చేయాలో డెసిషన్స్ తీసుకోవాలి. దానికోసం కూడా కాస్ట్ని క్లాసిఫై చేయాలి. నేను ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ సేల్ చేస్తే నా బిజినెస్ బ్రేక్ ఈవెన్ అవుతుంది, ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ సేల్ చేస్తే నాకు ప్రాఫిట్ జనరేట్ అవుతుంది, నేను ఏదైనా టార్గెట్ ప్రాఫిట్ ఫిక్స్ చేసుకుంటే ఆ ప్రాఫిట్ ఎర్న్ చేయడానికి నేను ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ సేల్ చేయాలి, ఇదంతా డెసిషన్ మేకింగ్లో ప్రాసెస్. నేను ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ సేల్ చేస్తే నా ప్లాంట్ని డిస్కంటిన్యూ చేయాలి, అంటే లైక్ షట్ డౌన్ చేయాలి. మినిమం ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ సేల్ చేస్తే నేను ప్లాంట్ని కంటిన్యూ చేయొచ్చు విత్ లీస్ట్ లాస్.
ఇలాంటి డెసిషన్స్ అన్నీ నేను తీసుకోవాలంటే నాకు కాస్ట్ని క్లాసిఫై చేయాల్సిన రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది. సో యు నో ద టర్మ్ బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్, రైట్? నో ప్రాఫిట్ నో లాస్ సిచ్యువేషన్. సో ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ సేల్ చేస్తే బిజినెస్ బ్రేక్ ఈవెన్ అవుతుందో మీరు డిసైడ్ చేయాలంటే కాస్ట్ని క్లాసిఫై చేయాలి. ఓకే, లైక్ దట్. అండ్ దెన్ ద థర్డ్ కేటగిరీ ఇస్ కంట్రోల్. కంట్రోల్ అంటే జనరలీ ప్రతి ఆర్గనైజేషన్కి కాస్ట్ కంట్రోల్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది. పాసిబిలిటీ ఉన్నంత వరకు ఏ ఎక్స్పెన్సెస్ మనం కంట్రోల్ చేయగలమో వాటిని కంట్రోల్ చేస్తాం. వాటిని కంట్రోలబుల్ కాస్ట్ అంటాం. కంట్రోల్ చేయలేని కాస్ట్ని అన్కంట్రోలబుల్ కాస్ట్ అంటాం. దానికి ఒక సిస్టమ్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవాలి. దానికోసం కూడా మనం కాస్ట్ని క్లాసిఫై చేస్తూ ఉంటాం. ఓకే, ఇది జనరల్ డిస్కషన్. ఇవన్నీ పర్పస్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్ అమ్మా. ఇప్పుడు వీటిలో దీని కింద మనకి ఏ కాస్ట్ వస్తాయి అనేది డిస్కస్ చేయాలి. ఈ చార్ట్లో మళ్ళీ మనకి ఏమొస్తాయి? క్లాసిఫికేషన్స్ వస్తాయి. ఓకే, రాయొద్దు, నేను నెక్స్ట్ సెషన్లో చెప్తాను. మీరు ప్రస్తుతానికి మాత్రం ఏం చేస్తారు, ఇది కాపీ చేయండి. అదర్వైజ్ ఇక్కడే ఉంచేద్దాం దీన్ని, నెక్స్ట్ సెషన్లో రాద్దరు కానీ. వాట్ యూ సే? ఓకే, రైట్. బ్రేక్ తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం.